Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Dr. Dan Dunn y yo saludo en el precioso nombre de Jesús. Bienvenidos al Seminario Wesleyano de Venezuela. Estamos honrados de poder compartir con ustedes durante estos 2 sábados. ¿Cómo saben este en Seminario Wesleyano de Venezuela? ¿Qué significa eso? Que significa que somos un seminario wesleyano, significa que abrazamos y enseñamos la teología ortodoxa que enseñaron Juan y Carlos Wesley también. John was a great preacher, writer, and evangelist and theologian. Juan fue un gran predicador y teológico y escritor. He had the spiritual gift of apostleship and planted what is now the largest evangelical movement in the world. Él tenía el don espiritual de ser apóstol y he planted the largest movement. Evangelical movement. Y fundó el movimiento evangélico más grande en todo el mundo en ese tiempo. Charles was also a preacher and theologian. Carlos también era predicador y teológico. But his best work was in writing the songs of the Methodist movement. Pero sus mejores obras de Carlos Wesley fueron el componer de los himnos del movimiento metodista. So during these days, we will share some of the historical setting of the Wesleys. Entonces, durante estos días de esta clase vamos a compartir unas cosas sobre el trasfondo histórico del tiempo de los Wesleys. We'll look at some of the things that shaped their theology. Vamos a ver unas de las cosas que formaron su teología. And then we'll look at more closely at some of the most important theological concepts in Wesleyan theology. Y vamos a ver más cuidadosamente unos de los conceptos teológicos de ellos. We hope to add some practical application as some of the marks of Wesleyan theology. Esperamos que podamos añadir unas cosas de aplicación muy práctica para ustedes de la base de la teología de los Wesleys. Because it's in connection with the practice of living the Christian life that Wesley shared his theology. Wesley compartía su teología en el contexto de aplicarla a vivir de la vida cristiana. In talking about the Christian life, we're talking about the one that's saved, the spirit-filled life, the holy life. Cuando hablamos sobre la vida cristiana, hablamos sobre una persona que es salva, que viva, que está llena del Espíritu Santo. So any discussion of the theology of John Wesley Entonces, cualquier conversación que tengamos sobre la teología de Juan Wesley begins with what we understand to be the Wesleyan imperative. comienza con lo que entendemos como el imperativo wesleyano. This is the most important thing about our theology. Esto es la cosa más importante sobre nuestra teología wesleyana. And it's built around this imperative. Y toda la teología wesleyana se construía o se construye alrededor de este imperativo. And that's the imperative of both inward and outward ¿Y holiness. cuál es este imperativo? Es el imperativo de tener santidad afuera y santidad adentro. Now, you don't need to understand what that means at this point, No es necesario entender todo de lo que eso significa en este momento, but I want you to be familiar with the term. pero deseo que ustedes tengan familia, se acostumbren al término, a la Inward, frase, inward and outward la holiness. santidad afuera y adentro. Now, in talking about Wesley's view of theology, Hablando sobre la vista de Wesley acerca de la teología, we need to hear what he said. necesitamos escuchar lo que él dice. He said he had one point of view, Él dijo o escribió una vez que él tenía un punto de vista to promote as far as I am able de promover lo más que yo puedo hacer, vital, practical religion, una religión vital y práctica, and by the grace of God to beget, preserve, and increase the life of God in the souls of men. y por la gracia de Dios de engendrar, preservar y aumentar la vida de Dios en las almas de los hombres. So let's say that again. Vamos a decir esto de nuevo. One point of view, Wesley dijo, yo tengo un punto de vista to promote as far as I'm able de promover lo más que yo pueda hacer, vital, una religión vital practical y práctica. religion, and by the grace of God Y por la gracia de Dios to beget, preserve, and increase the life of God in the souls of men. de engendrar,
preservar y aumentar la vida de Dios en las almas de los hombres. Now, Wesley would later say Más tarde Wesley dijo his purpose was to reform the nation, que él tenía el propósito de reformar la nación, particularly the church, particularmente la iglesia, and to spread scriptural holiness over the land. y de extender o difundir la santidad bíblica en toda la tierra. So when we talk about Wesleyan theology, Entonces, cuando hablamos sobre la teología wesleyana, we're talking about a theology that believes in the power of transformation. hablamos sobre una teología que cree en el poder de la transformación. Transformation of the individual La life, transformación de la vida individual, transformation of the home, la transformación del hogar, transformation of the church, la transformación de la iglesia, transformation of the la community, transformación de la comunidad, transformation of the la nation, transformación de la nación, even transformation of the world. aún la transformación de todo el mundo. You see, Wesleyan theology La teología wesleyana was practical enough fue muy práctica, fue suficientemente práctica to be de transformative. ser transformadora o transformacional. And he defined that transformation Y Wesley definía esa transformación as the spread of scriptural holiness. como el extender de la santidad bíblica. The life of God in us and through La us. vida de Dios en nosotros y por medio de nosotros o a través de nosotros. Now, one of the great scholars of Wesleyan theology, Uno de los escolares grandes de la teología wesleyana, in reflecting on these words of Wesley, en reflejando sobre estas palabras de Wesley, said, here's the compulsion for evangelism. dijo, aquí tenemos la compulsión del evangelismo, A sense of the human need una sensibilidad de la necesidad humana may move us to care, que va a causarnos de tener amor por ellos, por la humanidad. and a sense of human need may cause us, a sense of duty may call us to get involved. Y una sensibilidad de la obligación va a llamarnos de ser involucrados. But it is supremely the adoring love of Jesus that makes us evangelists of the gospel. Pero la compulsión más mayor es el amor de Jesucristo que nos impulsa de ser evangelistas del evangelio. So when we talk about scriptural holiness, Entonces, cuando hablamos sobre la santidad bíblica, when we talk about inward and outward cuando holiness, hablamos sobre la santidad afuera y adentro, when we talk about the life of God in us, cuando hablamos sobre la vida de Dios en nosotros, we're talking about the adoring love of Jesus. estamos hablando sobre el amor de Jesús. It is being made mature, being made perfect in the love of Siendo Jesus. maduro, siendo perfecto en el amor de Jesús. Now, because of this love that motivates us to be evangelists, Debido a este amor que nos impulsa de ser evangelistas, Wesley said to his preachers, Wesley dijo o decía a sus predicadores, you have nothing to do but save souls. ustedes tienen nada de hacer excepto de salvar a las almas. Hear that again. Escuchen eso de nuevo, por favor. You have nothing to do but save souls. Ustedes tienen nada de hacer excepto de salvar a las almas. He said, therefore, spend and be spent in the work. Por lo tanto, inviértense y sean agotados o invertidos en la obra. He said, and go always, not only those who want you or need you, Y vayan siempre no solamente a ellos que les quieren y les necesitan, but to those who need you the most. pero también a ellos que les necesitan lo más. This was his view of ministering to receptive people. Esto explica parte de la perspectiva de Wesley sobre la necesidad de ir a la gente receptiva. As you learn about the life and ministry of John Wesley, Mientras ustedes aprenden sobre la vida y la teología de Juan Wesley, you'll discover that he was constantly on the move. van a aprender que él constantemente estaba moviéndose. Across England and Ireland and Scotland, he rode 250,000 miles on horseback. En Inglaterra, Escocia y otro país, no sé cuál es el nombre en español, él se montaba 250,000, 250,000 millas en caballo. Ay, papá. Always seeking those who would be responsive to the gospel. Siempre buscando la gente receptiva, la gente que iban a responder al evangelio. Remember, Jesus said, Recuerden que Jesucristo dijo, if they don't receive you, si no los reciban, shake the dust off your feet.
sudan el polvo de sus pies o algo así. and go to the place where they will Y receive it. vayan a otro lugar receptivo. So we have nothing to do but save souls. Nosotros tenemos nada de hacer excepto de salvar a las almas. So we're not to waste our time in places where people won't receive the gospel. Entonces no debemos malgastar nuestro tiempo en lugares donde la gente no van a recibir el evangelio. We are to seek after Debemos buscar those who will receive Christ. ellos que van a recibir a Cristo. Now, in early Methodism here in the United States, En el metodismo temprano o primitivo aquí en los Estados Unidos, in the year 1775, en el año 1775, Thomas Ware was a Methodist circuit riding preacher. había un predicador que se llamaba Thomas Ware. Was a circuit riding preacher. I don't know how to say that. Él Was a preacher. se montaba en caballo para predicar en diferentes lugares en un circuito, He was constantly seeking after receptive people, constantemente buscando gente receptiva, establishing new churches and new communities of faith. estableciendo nuevas comunidades de la fe, nuevas iglesias. And a very well-known, well-educated, well-to-do preacher questioned him one time. Y un predicador, otro predicador bien educado, bien conocido, pregunté a Thomas Ware una vez He said it with derision in his voice. con un sentido de burlarse en su voz. He said, "Aren't you a missionary?" Usted es misionero, Meaning you're not really a pastor, you're not a preacher. significando que no era Thomas Ware no era pastor. You don't no have era a big predicador. church or a big pulpit. No tenía una iglesia grande. Aren't you a missionary? De verdad, usted es misionero, ¿verdad? Thomas Ware said, Y Thomas Ware le dijo, "I'm a Methodist, soy metodista. and we're all Y missionaries. todos somos misioneros. I'm a Methodist, Soy metodista. and we're all Y missionaries." todos somos misioneros. That's the legacy of John Wesley. Esto es el legado, creo, de Juan Wesley, la historia de Juan Wesley. Because he conceived of the Methodist movement as a missionary movement. Él concibió del movimiento metodista como un movimiento misionero, Calculated to win the greatest number of people in the shortest possible time. diseñado de ganar la más gente que sea posible en el tiempo más corto que sea Hear posible. that again. Escuchen esto de nuevo. Methodism El metodismo was conceived as a missionary movement, fue concebido como un movimiento misionero, calculated to win the greatest number of people in the shortest possible time. diseñado para ganar lo más gente que sea o fuera posible en el tiempo más corto que fuera posible. We'll be back in a few minutes. Regresamos en unos minutos.